All right, let's proceed with the number two na question or problem, which is a DFA accepting the decimal part of a number. Whereas we have our symbols. First, we have D, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then P is the decimal point. Then the alphabet is just the union of D and P. So, unsa meaning decimal parts ng number? So, decimal part is just decimal part. Yeah, decimal part number like the kanang bitong point something sa number. So, that's the decimal part. So, for example, there is sa ubos na ako'y 0.1. That's the decimal part of a number. 0.63, it's a decimal part of a number. 0.5928, that's a decimal part of a number. So, notice nga always siya mag-start with period. Okay? So, notice always siya mag-start with period. And then, after sa period is just a series of digits. Or just a series of, yeah, it's just a number. Diba? So, actually, katong atong gibuhat sa number 1, pwede to na to siya ma-reuse for this. So that, for this kaning part, kaning bitong number. So, kato siya, pwede to na to ma-reuse for this. Okay. So, sa ganitong sa number 1, we have, ito sa number 1, ang iyahang butangkan, ano man to, sigma. Sigma. There is number 1. However, sa number 2, nalahi naman ang atong alphabet na naman tay point or na tay dot sa atong alphabet. So, i-change ni na to ang sigma kay to D. Okay. So, we can change sigma to D. Kay numbers rabi ni siya, di ba? Dapat. Okay. After ana, we will make another state to signify kaning dot. So, we can do I'm thinking 0 na lang ni siya. Then, kani Q1 and then kani Q1 and then Q2. Yeah. So, gimove na to. Um, state. So, since nag-start mo siya point or dot, so, we put here, period. Diba? So, nga na lang na to pag-extend. So, by doing that, na makiter na nito kaning dot before the series of digits. Okay? However, napay kulang diri sa atong gibuhat. Because this is deterministic finite automata, okay? Because this is deterministic finite automata, we have to provide a transition for every symbol sa kada state, okay? So for example, there is a state Q0. Ang atong transition is just for P. Wala tayo transition for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have to make that, okay? Um, So one thing one way to more i-imagine siya is kung ang atong transition for a D or a number, just imagine nga ang atong example string kay nag-start with digit. So let's just say ang atong sample string kay 1.23. Okay. So what if ang atong string or word can start with digit? So of course, that is not accepted. This is rejected siya. Rejected. Because again, decimal part lang sa number atong dawaton. So how do we cater this? So we can make another state. We can name it Q4. Mobile na siya atong trapping na state. Okay? So we can transition P to D here. Okay. We can transition D from P0 to P1 here. Okay? And then make a trapping a transition. We can just write sigma, meaning
Kasabot ani kay i-reject na ginato ang string ah once nga makakita ta nga wala na siya nag-follow sa pattern sa atong language. Okay. So next, Q1. What if naka sa Q1 and then nakabasa ka og D? So mato kag Q2, di ba? However, we also have to provide a transition for um, the symbol nga dot or period. So asa man ta padulong? So again, just imagine, okay, okay. So if you are in Q1, okay, if you are in Q1, just imagine nga ang imong string kay nag-start na og period because of this, okay? Nag-start na og period because of this nga transition. And then napagyoy another nga dot. Napagyoy another nga dot after sa first nga dot. So asa man ta padulong ana? So sa inyo ma-notice, wala na siya, kani nga string, wala na siya nag-follow sa atong language, di ba? Therefore, we reject pag ikaduha nga dot or na ikaduha nga period nga atong makita. Which is right here. Okay. Next. Okay, so what if we are in Q2? If nata sa Q2, ang example nga string, pag abo na tricky kaning point 1, di ba? Okay, point 1. But, if you can notice, wala siya transition for P, like D lang ang naa. Wala transition for P. So what if nga ang input string sa ang input string kay point point 1 point. Okay? So point 1 point. So is that a valid na string sa atong language? Di ba dili? It's not valid anymore. Therefore, if makita tag point or dot, we reject it. We reject. Alright. So this is the answer for number 2. So let us try to trace. Okay, let's try to trace the string. Sorry, 0.5928. Point 5928. Okay, let's try to trace it. So of course, mag-start na sa Q0. Okay, we start with Q0. And then, ang first na symbol nga atong nakita is kaning dot, di ba? Kaning dot. So, dot. So, kung si Q0, makita siya dot or period, it goes to Q1, di ba? Goes to Q1. Okay. Next nga symbol nga atong basahon kay 5. So, if si Q1, makita siya og 5, 5 is a digit, so mato siya og Q2. Right. Next nga symbol kay 9. So, if si Q2 makita siya og 9, which is a digit, mato siya Q2 balik. Okay, next symbol na to is 2. Okay. So, if we are in Q2 and then makita to 2, then we go to back to Q2. Okay. Next symbol na to nga basahon kay 8. Diba? 8. So, since we are in Q2 and then makita siya 8, balik na po siya Q2 because 8 is part of D. D is kato atong digit na symbols. Therefore, ang ending na to nga state is Q2. Then, if you can notice, Q2 is a final state. Therefore, our string is accepted. Let's try another example.
Let's say we have our string point 3, 4.5 point 3, 4.5. Okay, so let's just say nga mo na itong string. So again, we start with Q0, diba? Imo man na itong initial state. Then, ang first na symbol nga itong mabasa is period or dot. So if si Q0 makita siya dot or period, mato siya Q1. Diba? So next symbol is 3. So if si Q1 makita siya og 3, 3 is a digit, therefore mato siya Q2. Okay. Next. Next symbol nga itong basahon is 4. Okay. So we are in Q2 and then makita siya digit nga 4, therefore mabalik siya og Q2 ra gyapon. Next symbol nga itong basahon kay dot. So if we are in Q2 and makita tag dot or period, we go to Q4, diba? Go to Q4. After that, um, next symbol nga itong basahon is 5. Okay. So if we are in Q4 and then makita ta og symbol na 5, we go back to Q4 because 5 is part of sigma. So again, 5 is part of sigma. Kaya ang sigma is just the union of D and P. Then 5 is part of D. So we just write Q4. So we end up in state Q4. Then as you can notice, Q4 is not, okay, Q4 is not a final state. Therefore, Q4 is the string 0.34.5 is rejected. So that's it for number 2.